Heather from Bloomberg News. From what? From where? Bloomberg News. Again, from Bloomberg. Last time you asked me about Ingabire, is it? Yes. Ingabire again? No, this time I wanted to ask you about energy projects. As you know, that there are many new energy projects planned in Rwanda, and I've been told that officials and companies are seeking foreign investment. I was wondering if you could talk a little bit about how Rwanda plans to attract enough investment to jump from 95 megawatts to 1,000 megawatts before 2018. And I'm also curious as to how urgent is this need in Rwanda? What are the consequences of not jumping up the megawatts that high? Well, Rwanda has been working very hard to... First, we have been explaining the opportunities in terms of investments, especially in the area of energy, and production of electricity and so on, and different sources that are available, whether it is hydro, methane gas, geothermal, peat. And we know also out there are many technology companies in this particular area of energy, and we're also focused on clean energy, by the way, if we can be successful. Now, in doing this, there are multiple approaches to the problem. One is, because of the urgent need for electricity, even the government is stepping forward and saying, even if it means government making the kinds of investments, at least in a limited way that is afforded by government, we will do it so that we don't have to just wait for investors until they come. We want to shorten the time of waiting by doing this. But alongside that, we've been approaching different companies that we know would be interested in this area, and actually some of them have already come forward. There are a number of companies from Orascom to certain Chinese companies to American companies. Different companies have been, including actually some area somebody talked about some of the Rwandan investment groups that had been formed. They have also come up with investment plans in this sector. So we are already having in this sector very serious players, about 6 of them that I know of. So we have encouraged. Now we are looking at government making investment directly where it doesn't have to wait. There is a partnership between the government and the private, and there is entirely private investment coming in this particular area. And for the last part, for sure, there is urgent need for electricity. 100 megawatts is not enough. We want more. We want even more than we actually need, looking at the long term, but also the fact that we can even export some of this electricity to our neighbors who are also in urgent need. There is not a country that I know of in this region and beyond, actually in the whole of Africa almost, that has enough power they need. There is none at all. So that's why we are focused not only nationally, we also focus on regional projects that could serve us in this area. Yeah. So, Mr. President, would you like to take 1 or 2 last questions, or? If you can identify very urgent ones, maybe not more than 2, and we close it. Yes, sir. I think I have done more than enough.
I'm going to Faith, and then those two. Murakoze nyakubahwa Perezida, nitwa Faith, nkorera Oren4. Abaministre bashinzwe ubuhinzi n'ubworozi bo mu bihugu bikize kurusha ibindi, the G20, barimo kwiga ku kibazo ku buryo bashobora guhangana n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro bikomeje kwiyongera by'ibiribwa ku masoko. Kimwe mu bintu barimo gukora bagaragaje ko forecast irimo kwerekana ko muri 2012 ibi biciro bizaba byasoarinze kurusha uko bimeze ukunguko. Nyakubahwa Perezida, tugeze ku Rwanda nirwo nshaka kwibandaho. Iyi forecast ikwiye kudutera impungenge mu gihe abayobozi bo muri G20 countries barimo gufokasinga noneho kubirebana n'ibinyampeke kuko ari byo bishobora gusustaininga igihe cy'izuba, inzara, cyane cyane ko ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ubu ari byo biba worst affected n'iki kibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa ku masoko mpuzamahanga. Murakoze. Iteka mpitamo impungenge kuzihinduramo ibintu bitari, ntabwo ibintu bigomba guhora biri negative. Ushakamo na opportunity. I prefer to look at it that way. Nibyo, imibare y'abantu iriyongera, ibyo kurya bakeneye bibatunga biriyongera, ariko umusaruro wo ntabwo wiyongera kuri iyo ntambwe. So hasa n'ahahora hari iteka umwanya munini hagati y'ibikenewe n'ibishobora kugerwaho mu buryo bw'umusaruro. Kuri twe rero ibyo byose nabimanura nkabizana ku Rwanda, no nkabiscalinga down nkabizana ku Rwanda, tukabanza tukireba nk'u Rwanda, noneho tukabona kureba hanze. Mu Rwanda ngira ngo urabizi, zanareba no muri bije y'igihugu n'iki, igice kinini kirareba umusaruro w'igihugu muri ubwo buryo bwo kwihaza mu biribwa, ndetse ku buryo byarenga bikagaburira abaturanyi. Bana ntiturashobora kugaburira isi yose cyangwa ibyo, ariko turashaka kugira ngo ni ibibazo rero tuvamo tugeranda dushaka ibisubizo. Nta ibibazo byo birahari kandi hari ubwo bishobora kuba bihari, ariko dukora igishoboka cyose. Iyo urebye ibijyanye n'imari dushora muri icyo gice, ariko bigenda bigirana isano n'ibintu byinshi. Hari ibyo kurya, hari transport, hari ibintu byinshi, agaciro k'ifaranga uko bigenda bihinduka bigirana isano. Ariko hari ikintu cya mbere kidakwiye kuvaho, ni kuri side ya production, ukuntu na productivity implied muri ibyo byose nshaka kuvuga. Nibyo rero twabanje kwibanzaho kugira ngo tubanze hanyuma n'ibindi adjustments zigenda zikorwa kugira ngo byorohere abanyarwanda uko bishobotse. Ni byiza, ariko icyo bivuze, niba biriya bihugu bikize 20 byarabigize intego bikicara bikabyiga, nyine tubivanamo isomo. Uvuga ngo iki kibazo ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda gusa, ni ikibazo cy'isi yose. Kugira ngo iki kibazo cy'isi yose kitazatugiraho ingaruka ziremereye kurusha, nuko twe dutangira kugira uruhare rwacu dushoboye, tukaruvanamo umusaruro wagaburira abanyarwanda, kugira ngo ejo abanyarwanda batazananirwa kwigaburira, bigatuma noneho dutegereza hanze, kandi hanze hari ibibazo byinshi ubwabyo, bigatuma noneho ikibazo gikomera kurusha. Iyo ni isomo numva tuba dukwiye kuvanamo, noneho buri wese akagira uruhare mu kureba uko twakwirinda ingaruka zabyo.